Dear my high student, session number 25 second 3. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة و Problems on Transformer and Dynamo number 2. احنا ابتدينا قبل كده، عرفنا عن ايه ترانسفورمر، يعني ايه دينامو. الدينامو الفيزيكال ايديا بتاعته الكترومagnetic اندكشن، لكن الترانسفورمر الفيزيكال ايديا بتاعته ميوتشوال اندكشن كوفيشنت، لان الترانسفورمر عندنا 2 كويل. الدينامو الفانكشن بتاعه تشينج من الكاينيتيك انرجي انتو الكتريك انرجي، but الترانسفورمر ستيب اب اور ستيب داون AC فولت. الدينامو بنعمل له عمليه في حاجه اسمها ريكتيفيكيشن وتشينج من AC انتو DC كارنت، وهنا باي 2 ميثودز. الاولانيه اللي احنا بنعمل كوميتيتور، ده انستد 2 رينجز، نشيل الاثنين رينج ونجيب الكوميتيتور. كوميتيتور هولو ميتاليك سلندر سبليتد انتو هافز بتوين ذيم انزليتور. كمان عشان احول من اليوني دايركشنال كارنت تو دي سي كارنت بعمل انكريز نمبر اوف كويل، والنمبر اوف كويل بيبقى دبل نمبر اوف سيجمنت دبل نمبر اوف كويل. بالنسبه للوز الاي ام اف في الدينامو اي ام اف نابو ساين سيتا، الاي ام اف 1 سايكل 0 كوارتر 4 ناب اف، اما هاف سايكل equal quarter cycle 4 nab f, and a number of time of current reached to maximum to f and to 0 to f plus 1. but in transformer لو قلنا ideal transformer يبقى ال efficiency 100%، no lose energy efficiency 100%. لكن لو في lose في الانرجي يبقى في efficiency power of secondary of power primary VI secondary over VI primary. وهنا يعني ايه ستيب اب وستيب داون؟ ستيب اب ترانسفورمر V secondary greater than V primary، N secondary greater than N primary، I primary less than I secondary. تعال نشوف كده problem number 1 on dynamo. A rectangular coil، طبعا rectangular coil يبقى بنتكلم على دينامو. Its dimension are 20 multiplied 10 centimeter. It consists of 100 turn. It rotates around the axis parallel to its length in magnetic flux density 35 multiplied 10 negative 4 Tesla. A maximum EMF of 4.4 volt was created. So the speed by which it rotates وقال 4 choose 50 هرتز ولا 100 هرتز ولا 40 هرتز ولا 30 هرتز. answers number 1. EMF نبوي NAB 2 by F يبقى 4.4 equal 35 multiplied in negative 4 multiply 2 multiply 10 negative 2 multiply 100 multiply 2 multiply 3.14 frequency. So in the frequency هنا equal 100 hertz. Choose number 2. A coil of 30 centimeter long and breadth 20 centimeter formed of 100 turn in series. It rotates around axis parallel to its length in a speed of 1500 turn per minute. يبقى هنا بنتكلم على الفريكونسي، يبقى لازم نحوله إلى secondary من المينت to second. In a magnetic field of flux density اللي هي B 0.07 Tesla. Find the value of EMF created during its rotational
when it passes with the following position. A. The plane of the coil perpendicular to flux وعندي 4 تشوز 0 volt 100 volt 18.6 volt and 17.6 volt. B. A plane of coil makes an angle of 60 with the flux وقايل لي هنا 0 فولت ولا 100 فولت ولا 33 فولت ولا 17.6 فولت. And number C, the plane of coil in the direction of flux 0 volt 100 volt 66 volt 17.6 volt. Answers number A. The plane of the coil perpendicular to flux EMF هنا equal 0 عشان ده الثيتا هنا بزيرو. And number B. The plane of the coil of angle 60 with the flux F 100 number of turn per times يبقى 1500 divided 60 equal 25 hertz. So EMF equal نبوي يبقى هنا NAB 2 by F sin 30 100 multiply 20 multiply 30 multiply 10 negative 4 multiply 0.07 multiply 2 multiply 3.14 multiply 25 multiply 0.5 equal 33 volt. So EMF هنا equal 33 volt. Number C. The plane of coil in the direction of flux EMF نبوي NAB 2 by F sin 90 يبقى 100 multiply 20 multiply 30 multiply 10 negative 4 multiply 0.07 multiply 2 multiply 3.14 multiply 25 multiply 1 equal 66 volt. ده الانسرز. Problem number 3. If the potential difference of primary coil in the step down قال لنا هنا step down يبقى ال V secondary less than V primary. In transformer step down transformer is 200 volt and the potential difference in the secondary coil 49 volt. So the intensity of the current passing in the primary coil, the intensity of current passing in the secondary coil is 10 ampere. Given that 2% of an electric power is lost during transferring to prime secondary coil. وقال هنا 2 ampere ولا 8 ampere ولا 2.5 ampere ولا 4 ampere. طبعا هنا الانسرز الافشنسي باور اوف سكندري over primary VI secondary over VI primary. So الافشنسي باور اوف سكندري باور primary VI secondary VI primary 49 multiply 10 divided 200 multiply I primary. So the intensity of electric current passing the primary coil, the intensity of electric current which passes in the secondary coil is 10 ampere. Given that 2% of an electric power is lost during the transferring to the secondary coil, the answer is equal 2.5 ampere. Problem number 4. It's required to transfer an electric power of 80 kilowatt from power station to factory is 2 kilometers from station. If the potential difference at the station 400 volt and the resistance 1 kilometer, he conduct wire 0.1 ohm. وقال هنا the power lost 1000 or 9000 ولا 6000 ولا 16000.
الانسرز الاي برايمري equal 80,000 divided 400 equal 200 ampere. by الاي total resistance equal 4 multiply 0.1 يبقى equal 0.4 ohm. الكرنت 80,000 divided 2000 equal 40 ampere. So the power lost I square R equal 40,000 multiply 0.4 equal 16,000 kilowatt. Problem number 5. A work transformer under primary of 220 volt. It has two secondary coil, 6 and 0.4 ampere, and are a feed lamp, 12 volt and 0.3 ampere, two primary coil, 1100 turn. So the number of turn, two coils, 30 20, 50 20, 30 and 30, 30 and 60, and the current pass in the bell and lamp together 30, 0.04 and 30 ampere. And the number of turn in two secondary coil 50, 30, 60 and 80. الانسرز طبعا هنا ال V primary over V secondary 6 is divided 220 equal يبقى ال N secondary 30 turn. And ال N secondary of lamp 12 divided 220 equal N secondary over 1100 equal 60 turn. And the I primary equal 220, 12 divided 220 equal I primary 0.035 equal I primary 0.019 ampere. يبقى ال NS2 divided 200 equal 80 divided 200, so NS2 equal 80 turn. So ال VB IP VS1 IS1 VS2 IS2 200 IP equal 12 multiply half plus 80 multiply 1.2, so in ال I primary 0.51 ampere. Problem number 6 هناخده بسرعة كده. Step down transformer is lines of electric current step down from 2400 to 120 volt with power 13.5 and efficiency 90%. وهنا the number of turn of secondary coil ده مطلوب والnumber of turn of primary 4000 turn. And the intensity of current together is unknown. هنا نقدر نقول الانسرز الافشنسي طبعا باور اوف سكندري اوفر باور برايمري يبقى هنا 0.9 multiply 2400 divided 120 equal 4000 divided n secondary equal 112.5 divided I primary, so يبقى هنا ال I secondary 112.5 ampere لأن الباور secondary equal VI secondary 13,500 equal 1 I secondary multiply 112, so I secondary 112.5 ampere. يبقى ال I secondary هنا نقدر نجيبها ب 112.5 أمبير ويبقى عندنا القانون الافشنسي power of secondary coil over power primary coil VI over VI. Thank you very much my high students وإلى اللقاء في حلقة قادمة وأشكركم. Thank you very much my high students.